From PM Modi's historic visit to Ukraine to the tragic bus accident in Nepal, here are the top stories of the day. Hi, I'm Flora Swai and you're watching the daily news wrap of the Indian Express. Let's get started. Prime Minister Narendra Modi made history today by becoming the first Indian Prime Minister to visit Ukraine, where he met with President Volodymyr Zelenskyy in Kyiv. The two leaders embraced and shook hands during their meeting at the Martyrologist Exposition. During their discussions, PM Modi assured President Zelenskyy that India is prepared to play an active role in promoting peace in the region. Here's our full report on this significant meeting between the two world leaders. Indian Prime Minister Narendra Modi urged Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy on Friday to sit down for talks with Russia to end the war and offered to act as a friend to help bring peace as the two leaders met in wartime Kyiv. During joint statements to reporters, Modi said he had come to Kyiv with a message of peace and called for dialogue between Russia and Ukraine at the earliest opportunity. Modi assured Zelenskyy of India's proactive role in peace efforts and humanitarian assistance, adding, "Going ahead, we'll always stand with you. I'm personally ready to play any role as a friend to help bring peace." The Indian Prime Minister reiterated India's support for respecting Ukraine's territorial integrity and sovereignty, affirming, "We support the respect for territorial integrity and sovereignty." Addressing the humanitarian crisis, Modi emphasized the unacceptability of civilian casualties, particularly children, stating that instances of children getting killed in conflict are not acceptable in a humanitarian world. Modi said, and I quote, "The road to resolution can only be found through dialogue and diplomacy, and we should move in that direction without wasting any time. Both sides should sit together to find a way out of crisis." The first visit by an Indian Prime Minister in modern Ukrainian history comes at a volatile juncture in the war launched by Russia in February 2022, with Moscow making slow gains in eastern Ukraine as Kyiv presses a cross-border incursion. Ukraine has seen the trip as an important opportunity for Kyiv to put across its position on Russia's invasion to a country with traditionally close economic and defense ties with Moscow. At least 27 Indians lost their lives and several others were injured when a passenger bus plunged into the Marsingdi River in Nepal today. The Indian registered bus was carrying around 40 passengers and was en route from Pokhara to capital Kathmandu. The tragic accident occurred in the Tanahun district, approximately 110 kilometers from its destination. At least 10 passengers were killed as an Indian bus on Friday plunged into the Marsingdi River in Nepal's Tanahun district, according to local media reports cited by news agency PTI. The Indian registered bus is reported to have been carrying at least 40 passengers and fell into the river around 11:30 am, according to reports. DSP Deep Kumar Raya from the District Police Office Tanahun told news agency ANI that the bus bearing number plate UP-FT 7623 plunged into the river and is lying on its bank. Rescue operations are underway with a team of 45 armed police force personnel led by Senior Superintendent of Police Madhav Podel having reached the accident site. This is a developing story and more details are awaited. In a significant development in the RG Kaur Hospital case, the Kolkata High Court on Friday ordered that the investigation into financial irregularities at the hospital be transferred from the state-constituted SIT to the CBI. In a related matter, Sanjay Roy, the civic volunteer accused of the rape and murder of a postgraduate trainee at the RG Kaur Medical College and Hospital, was remanded to 14-day judicial custody. Here is the Indian Express ground report on the ongoing doctors' protest. ইনসিকিউরিটি আনসেফটি এখনো আছে বিকজ আমরা মনে করি যে কালপ্রিট এখনো খোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কালপ্রিটকে এখনো ধরা হয়নি, অ্যারেস্ট করা হয়নি, এটা আমাদের সবার বক্তব্য। Appealing to the doctors to resume work at the Supreme Court hearing on Kolkata rape and murder case, CJI Chandrachud remarked, and I quote, "Doctors must come back to duty. There are people who need them. How will public health infrastructure run without them? But are RG Kaur's doctor in any mood to relent?" আমাদের আপাতত সিজ ওয়ার্ক সানডে অবধি চলছে এবং সুপ্রিম কোর্ট আমাদের সেফটি সিকিউরিটি সবকিছু অ্যাসিওর করছে, ওয়েল অ্যান্ড গুড।
বাট আমাদের ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট আর এখনো যেটা ডিমান্ড সেটা হচ্ছে জাস্টিস। আর আজকে আমাদের সিবিআই ডেলিগেশন, সিবিআইতে অনেকে গেছে আমাদের হয়ে। আমাদের সিবিআই কি কতদূর তদন্তে এগোতে পেরেছে সেগুলো আমাদের জানাটা সবচেয়ে বেশি জরুরি, কারণ আমরা তখনই সেফ ফিল করতে পারবো যখন আমাদের সামনে কালপ্রিটকে আনা হবে আর কালপ্রিটকে সাজা দেওয়া হবে। এটাই আমাদের বক্তব্য। হ্যাঁ, ইনসিকিউরিটি আনসেফটি এখনো আছে, বিকজ আমরা মনে করি যে কালপ্রিট এখনো খোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কালপ্রিটকে এখনো ধরা হয়নি, অ্যারেস্ট করা হয়নি। এটা আমাদের সবার বক্তব্য। তাহলে আমরা আমাদের ফিমেল কলিগস, বোন, এদের কি করে কাজে জয়েন করতে যেতে বলতে পারি? তাহলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা যখন একটা নিশানা পাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে এতদিন আন্দোলন চালিয়ে গেলাম, তাহলে উদ্দেশ্যটাই ছিল, মূল উদ্দেশ্য ছিল সেফটি বা জাস্টিস। তাহলে সেই জাস্টিসের জায়গাটা তো এখন আমরা পাইনি বলেই মনে হচ্ছে। there is a strong possibility যে এই পুরো ঘটনাটা একজন ঘটাননি, there was multiple person involved, there is a strong possibility, যেটা তদন্ত সাপেক্ষ। কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি যে তদন্তের প্রথম 24 ঘন্টায় আমরা একজনকে মাত্র গ্রেপ্তার হতে দেখেছি, তারপরে আর নতুন করে কোনো গ্রেপ্তার হয়নি, না কলকাতা পুলিশের হাতে না সিবিআই এর হাতে। তাহলে এই কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে এই মুহূর্তে আমাদের হাসপাতালের বিরুদ্ধে, আমাদের হাসপাতালের মধ্যে একজন ভয়ঙ্কর অপরাধী হয়তো খোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে, যাকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারছি না। অতএব যতক্ষণ না তাকে আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে, ততক্ষণ এই হাসপাতাল না ডাক্তারদের, না স্বাস্থ্যকর্মীদের, না পেশেন্টদের কারোর জন্য সেফ। A minor girl was reportedly gang raped on Thursday evening while returning home from her tuition classes in Assam's Nagaon district, according to the police. The incident has sparked widespread protests by locals, with various organizations and residents calling for an indefinite Band until the perpetrators are arrested. The police reported that residents found the 14-year-old girl in a semi-conscious state by the roadside at around 7 p.m. on Thursday. She was then taken by the police to Nagaon Medical College and Hospital for treatment and a medical examination. A minor girl was allegedly gang raped on Thursday evening while returning home from tuition classes in Assam's Nagaon district, police said. The incident has triggered massive protests by locals in the area, with organizations and residents calling for an indefinite band till the assailants are arrested. According to the police, local residents found the 14-year-old girl in a semi-conscious state by the side of the road at around 7 p.m. on Thursday, after which she was taken by police for treatment and medical examination to the Nagaon Medical College and Hospital. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has called the incident a crime against humanity and directed the DGP to visit the site. This is what he said. যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত অসমত এনেকুৱা 22টা ঘটনা ঘটিছে আৰু আজি এইটো 23 নম্বৰ। আৰু এই গোটেই ঘটনাটোবিলাকৰ লগত এটা কিছুমান বিশেষ মানুহ জড়িত হৈ থাকে। আৰু লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত তেওঁলোকে বহুত এনকাৰেজমেণ্টো পাই আছে, তাৰ পিছত এটা ঘটনা কৰি আছে। আমি টাফ একশ্যন ল'ম। এতিয়া মই ডিজিপিক পঠাইছোঁ দিনলৈকে। উইল টেক টাফেষ্ট পচিবল একশ্যন। বিদ্যুৎ হাজৰিকাকো মই যাব দিছোঁ। আৰু মই সদায় কৈ থাকোঁ যে আমাৰ অসমত নামনি আৰু মধ্য অসম, বৰাক ভেলী আদিৰ দৰে জাগাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ, লোকেল মানুহবিলাক বহুত ভয় আৰু সন্ত্ৰাসৰ পৰিৱেশত থাকে। অসমৰ মানুহে যিমান এই কথাবোৰ বুজিব, সিমানে আমাৰ কাৰণে ভাল। বাকীটো আইনত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগেতো মই ল'মেই, কিন্তু আমি যিমানেই চেনচিটিভ হওঁ যে এই জাগাবিলাকত কেনেকৈ আমাৰ মানুহবিলাক থাকে, কিমান কষ্টত থাকে, আমি যিমানেই চেনচিটিভ হ'ম, সিমানেই আমাৰ মানুহবিলাকে সুৰক্ষা পাম। Meanwhile, the Bombay High Court on Friday has announced that it will restrain any political party or individual from proceeding with the planned Maharashtra Bund on the 24th of August. The Bund was called by the Maha Vikas Aghadi and the opposition parties to protest the alleged sexual assault of 2 kindergarten girls at a school in Badlapur of Thane district. The death toll from the rain and flooding in Tripura since Monday has climbed to 20, with 65,400 people relocated to 450 relief camps across the state, according to the latest reports. 7 people from 2 families lost their lives in the landslides in the Santer Bazar area within the last 24 hours. Meanwhile, the India Meteorological Department has issued a red alert for 4 districts.
In response, the central government has released a 40 crore rupee package to support rescue, relief and rehabilitation efforts in the flood-affected regions. That's all for today. Now we leave you with visuals of Prime Minister Narendra Modi presenting medical aid in the form of Bhishma cubes to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy.